Hello and welcome. My name is Jarrett Walls and I hope you will have fun watching my video presentation on personal devices for Lesson 4. Now, we all know that cell phones in class can be a detriment to learning. But they can be more than just a nuisance. Cell phones, or as we will call them in this video, personal devices, can be used for learning. Now, you may be asked, but how, Jarrett? Well, the answer is easy, with these 3 questions. Our first question is one you might have seen before. How can technology support the inquiry concept? This is the most important of the 3 questions, and with the help of Mr. Hetchui is a French professor in Sweden that uses phones to support his teaching. Let's take a look. Ich heiße Andreas Heutschi, unterrichte seit 1988 an der Orientierungsschule Region Murten. Ich bin Klassenlehrer der 8a1. Fächer, die ich unterrichte: Deutsch, also Muttersprache, Französisch, Geschichte, bildnerisches Gestalten, natürlich Informatik, ein Fach, das wir hier im Kanton Freiburg an den deutschsprachigen Schulen haben, ist noch Lebenskunde, handlungsorientiert und eben mit dem Einsatz der persönlichen Smartphones der Kinder. Also sie werden den Auftrag bekommen, im Städtchen Murten das Geburtshaus und eine Statue von Gotthelf wie Korrespondenten zu filmen. Sie werden diese Filme ganz kurz editieren und dann der Klasse zur Verfügung stellen. Meines Erachtens gehören mobile Geräte inzwischen zum Alltag fast aller Kinder und Jugendlichen. Und alle diese mobilen Geräte, die enthalten eine Fotokamera, die enthalten eine Videokamera, Audio kann man aufnehmen, Verbindung zum Internet. Also es sind eigentlich Geräte, die alle Voraussetzungen für das Lernen mitbringen und deshalb setze ich die im Unterricht ein. As you can see, Mr. Hetchui uses phones in his French class to take photos and computers to edit them, incorporating the devices into the schoolwork. He does have a few rules though. Für die Arbeit mit diesen Geräten braucht es Regeln und den Schülerinnen und Schülern müssen diese Regeln bekannt sein. Man kann die Regeln sogar eigentlich mit ihnen erarbeiten. Beim Beispiel bei unserer Sequenz jetzt besteht zum Beispiel die Regel, dass diese Videos den internen Klassenbereich nicht verlassen dürfen. Außer wir finden dann, dass diese Filme online gestellt werden sollen, aber dann müssen auch alle einverstanden sein. Aber Regeln ist ganz wichtig. Das ist weniger auf dem Handy als auf der Plattform, die wir nutzen können, also Educanet 2. Da haben wir eine Art Online-Plattform, wo alle diese Video-Audio-Beiträge der Schüler und Schülerinnen, die sind dort gesichert und sie können darauf zugreifen von zu Hause aus. Das bedeutet, dass auch die Eltern einen Einblick haben, was sie im Französischunterricht machen, was sie an mündlichen Beiträgen da zu bieten haben. Und es ist so, dass jeder Schüler, jede Schülerin nur auf ihre eigenen Beiträge zugreifen kann. Also es ist so abgesichert, dass nicht jeder alle Beiträge der Mitschüler und Mitschülerinnen sich da anschauen kann. With these rules, he can ensure that these devices stay focused on the schoolwork. Now on to our second question. How does the integrated technology support your learner's process for learning? Once again, a great question. As you could see in the previous video of Mr. Hetchui's class, personal devices can be incorporated into the class, but they must be specific to the class subject. Using phones to take pictures and videos, and computers to edit them, might work for a French class, but it won't work for a math class. Personal devices are versatile things and have a wide variety of uses. As a teacher, it is important that you must find the right use for personal devices in your class and limit the not helpful applications of the devices.
Our third and final question is, how does the integrated technology support the learner's evidence and final products for learning? Now, once again, we must be careful, as the personal devices can be easily misused, but used correctly, they can be great things. The biggest benefit to personal devices is that they are mobile and most students will have their own personal device. Adding these two factors together, we can see that learning can continue past the classroom. Not only can students continue their learning from home, but as a class, we can leave the physical classroom and go out in the world. The best use of personal devices is to be used outside. For instance, a science class can travel outside to see and catalog the plants and animals around them, and use their personal devices to help them. In conclusion, personal devices need not be a nuisance, but they can be a great benefit to the classroom. Here are my references in Star Wars font.